गणान्त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिश्रीरसादनम् श्रीमहागणपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु वाग्देव्यै नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्निरत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुजानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाविलीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो निलो नमः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारे स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं गायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता। ॐ गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं गदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकम् एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। एतदर्वशीर्षं यो ईरे स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वत्र सुखमेधते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमदीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातरदीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो पापो भवति सर्वत्रादीयानो अविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयम्
यो यदि मोहाद्दास्यति पापीयान् भवति सहस्रावर्तनाद्ययं काममधीते तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमविषञ्चरितमाप्ति भवति चतुर्थ्यामनष्टं जपति स विद्यावान् भवति इत्यतर्वणवाक्यम् ब्रह्माद्यावरणं विद्यान् न विवेति कदाचनेति यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यस्साध्यसमिद्भिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविज्ञानात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते महाप्रत्यवायात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति स सर्वविद् भवति य एवं वेद इत्युपनिषदे देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः विषेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगुं सर्वम् यद्भूतं यच्च भव्यम् उदामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अधोऽध्यायागिश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदय पुरुषः पादोऽस्येहापवात् पुनः ततो विश्वं यक्रामत् शासनाशने अपि तस्मात् विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यम् ग्रीष्म युध्नः शरद्धविः सप्तास्यासन् परिदयः त्रिसप्तसविरकृताः देवा यज्ञं तन्वानाः अबद्धन् पुरुषं पशुं तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः संवृतं वृषदाज्यं पशुगुष्टागश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः पृथः सामानि जग्निरे छन्दागुंसि जग्निरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त एके चोभयादतः गावो हजग्निरे तस्मात् जाता अजावयः यत्पुरुषं व्यदतुः तदिदाव्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु कावूरूपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षम् शीर्ष्णौध्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशश्रोत्रात् तथा लोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा विवदन् यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार चक्रप्रविद्वान् प्रतिशतसहस्रः तमेवं विद्वानमृत यहोरि नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि कर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकम् महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अद्य सम्भूतः पृथिव्येन च
विश्वकर्मणः समवर्ततादि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमायानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वानमृतयः भवति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्च विगर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् मरीचीनां परमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो ऋचाय ब्राह्मये ऋचं ब्राह्मणं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वशे ह्रीष्टे लक्ष्मीश्च पत्न्योः अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्यात्तम् इष्टं मनिषान अमुं मनिषान सर्वं मनिषान सशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदम् विश्वतः परमा नित्यं विश्वं नारायणगं हरिम् विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति परिं विश्वस्यात्मेश्वरगं शाश्वतं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरं ब्रह्मतत्त्वं नारायणः परः नारायणपरो ध्याताध्यानं नारायणः परः यच्च किञ्चित् जगत्सर्वं दृश्यते श्रूयते वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवं पद्मकोशप्रतीकाशकं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधोनिष्ट्याविदस्यान्तेनाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततकं शिलाभिस्तुलम्बत्याकोशसन्निभम् तस्यान्ते सुशिरगं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतोमुखः सोऽग्रभुग्विमदन् तिष्ठन्नाहारमजरः कविः तिर्यगूर्ध्वमदशायी रश्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अणियोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्तादितिरुलेखेव भास्वरा नीवारशूकवत्तन्वी पीताभास्वत्यनूपमा तस्याशिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः सब्रह्मशिवसहरिसेन्द्रशोक्षरः परमस्वराट् तदुं सत्यं परं ब्रह्मपुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रवोचय्य पार्थिवानि विपमेरजागुंसि यो अस्कवायदुत्तरगं सदस्तं विचक्रमाणस्त्रेदोरुगायो विष्णोरराटमसि विष्णोः पृष्ठमसि विष्णोश्चप्त्रे सो विष्णोस्यूरसि विष्णोर्ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः जातवेदसे सुनवाम सोमवरादि यतोरिदहादिवेदः स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वानावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीगुं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्ति विरति दुर्गाणि विश्वाः ऊश्च पृथ्वी बहुलान उर्वी भवातोकायतनया यशयोः विश्वानि नो दुर्गः जातवेदः सिन्धुन्न नावादुरितादिपर्षि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं भोज्यमिदातनूनां कृतनाजितगुं सहमानमुग्रमग्निगुं भुवेव परमात् सदस्तात् स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वाक्षामद्देवो अधिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषिकमीड्यो अध्वरेषु सनाचोदानव्यश्च सखी स्वाञ्चाग्ने तनुवं विप्रयस्वास्मभ्यञ्च सौभगमायजस्व गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तं तवेन्द्रविष्णोरनुसञ्चरेम नाकस्य पृष्ठमणि संवसानो वैष्णवीं लोकैकमादयन्ताम् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारि धीमहि
तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात् हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं कामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवी चुषताम् कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोत बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः उपैतुमान् देवसः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्बोधोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे क्षुप्तिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वां निर्वृत मे गृहात् गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां जगीषीं ईश्वरीकुं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियं मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यवशीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीश्वेतां यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपसृजन्तु सिग्धानि चिक्लीतवस मे गृहे निजदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आद्रां पुष्करिणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आद्रां यष्करिणीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वान् विन्देयं पुरुषानहम् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् मेधा देवी जुषमाना नागात् विश्वाची भद्रा सुमनस्यमाना त्वया जुष्टानुदमाना दुरुक्तान् बृहत्पदेन विदते सुवीराः त्वया जुष्टऋषिर्भवति देवि त्वया ब्रह्मागतश्रीरुतत्वया त्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो जुषस्वद्रविणो न मेधे मेधां इन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विना उभावा दत्तां पुष्करस्रजा अप्सरासु जया मेधा गन्धर्वेषु जयन्मनः दैवी मेधा सरस्वती सामां मेधा सुरभिर्जुषताभिस्वाहा आमाः मेधा सुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगती जगम्या ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सामां मेधा सुप्रतीका जुषन्तां मयि मेधां मयि प्रजा मयि अग्निस्तेजो ददातु मयि मेधां मयि प्रजा मयि इन्द्र इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजा मयि सूर्यो ब्राजो ददातु हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रगुं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं भूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुतरुद्रगुं भुवेम प्रातर्जितं भगमुग्रगुं भुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आदृश्चिद्यं मन्यमानस्तुलश्चिद्राजा चिद्यं भगं पक्षीत्याह भगप्रणेतर्भगसत्यराजो भगेमां दिगमुदवदन्नः भगप्रणो जनयगो विरश्वैर्भगप्रणृभिर्नुवन्तस्याम उदेदानीं भगवन्तस्यामोदप्रवित्र उदमध्ये अन्नाम् उदोदिता भगवन् सूर्यस्य वयं देवानागुं सुमतौ स्याम भग एव भगवागुम् अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तस्याम तन्त्वा भग सर्व इज्जो हवीमि तनोपर एताववेह समद्वरायो शशो नमन्ददविक्रावेव शुचये पदाय अर्वाचीनं वसुविदं भगन्नो रथमिवाश्वावाजिन आवहन्तो अश्वावतीर्गोमतीर्नवशासो वीरवती तदमुच्चन्तु भद्राः ऋतं दुहाना विश्वतः प्रवीणा यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः यो माग्ने भागिनगुं सन्तमता भागं जिकीर्षति अभागमग्ने तं कुरु मामग्ने भागिनं कुरु ॐ देवतायै नमः
तन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीत् वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः पूर्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमो ब्रह्मणे नमो अस्त्वग्नये नमः पृथिव्यै नमो ओषधीभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहदे करोमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः आविर्भिर्यदतो न ऊनमाप्याय हरिवो वर्धमानः यदा स्तोतृभ्यो महि गोत्रा रुजासि भूयिष्ठभाजो अदते स्याम ब्रह्म प्रावादिष्म तन्नो माहासीत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ households in Cassia. We started the proceedings with Vedam chanting by the Jains, and they have the best wishes for the vibrant Cassia fest to all of us. The people who chanted today were Ram Narayan, Sri Ganesh Chandar, Sri Ramkrishnan, Sri Ram. A Hindolam piece, Rama Rajivalochana. Rama Rajivalochana, Rama Rajivalochana, Shamalanga Niranjana, Rama Rajivalochana, Shamalanga Niranjana. Panchana Manohar Mambai Gunakara Kamari Saba Panchana Manohar Mambai Gunakara Rama Rajiva Lochana Sura Raghuvira Dasharatha Kumara Sura Raghuvira Dasharatha Kumara Muni Vrinda Vinda Padasara Sagavadura Agara Pahimam Janaki Manohara Dayakara Pahimam Janaki Manohara.
ಜಲದ ತನು ನೀಲ ಸುಮನಿ ವನಮಾಲ ಸುಜನ ಭೂಷಣ ಶೀಲ ನೀಲ ಜಲದ ತನು ನೀಲ ಸುಮನಿ ವನಮಾಲ ಸುಜನ ಭೂಷಣ ಶೀಲ ಪಾಲಯ ಮುನಿ ಹೃದಯಾಲಯ ದ್ವೈಮ ಪಾಲಯ ಮುನಿ ಹೃದಯಾಲಯ ದ್ವೈಮ ಪ್ರಪನ್ನಂ ಪ್ರಸನ್ನಂ ಶೋಭದಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ ಪ್ರಸನ್ನಂ ಶೋಭದಂ ರಾಮ ರಾಜೀವಲೋಚನ ಶ್ಯಾಮಳಾಂಗ ನಿರಂಜನ ರಾಮ ರಾಜೀವಲೋಚನ. This is followed by Rama ಎಂಬುವ 2 ಅಕ್ಷರದ in ಯಮನ್ ಕಲ್ಯಾಣ. ರಾಮ ಎಂಬುವ 2 ಅಕ್ಷರದ ಮಹಿಮೆಯನು ಪಾಮರರು ತಾವೇನು ಪಲ್ಲರಯ್ಯ. ರಾಮ ಎಂಬುವ 2 ಅಕ್ಷರದ ಮಹಿಮೆಯನು ಪಾಮರರು ತಾವೇನು ಪಲ್ಲರಯ್ಯ. ರಾಯಂತ ಮಾತ್ರದೊಳು ರಕ್ತ ಮಾಂಸದೊಳಿಗ ರಾಯಂತ ಮಾತ್ರದೊಳು ರಕ್ತ ಮಾಂಸದೊಳಿಗ ಆಯಸ್ತಿಗತವಾದ ಅತಿ ಪಾಪವನ್ನು ಅಯವನು ಮಾಡಿ ಮಧರಾಯ ಮೋತಿಯ ಕೊಡುವ ಆಯವನು ಮಾಡಿ ಮಧರಾಯ ಮೋತಿಯ ಕೊಡುವ ದಾಯವನು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮುನಿರಾಯ ಬಲ್ಲ. ದಾಯವ ಎಂಬುವ 2 ಅಕ್ಷರದ ಮಹಿಮೆಯನು ಪಾಮರರು ತಾವೇನು ಪಲ್ಲರಯ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಹೊರಬೀದ ಪಾಪಗಳು ಒತ್ತಿ ಒಳಬೋಗದಂತೆ ಕವಾಟವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಯಂದನಲು ಹೊರಬೀದ ಪಾಪಗಳು ಒಟ್ಟಿ ಒಳಬೋಗದಂತೆ ಕವಾಟವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಕಾಯಗಳ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡುವ ಪರಿಯ ಸಿದ್ಧಕಾಯಗಳ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡುವ ಪರಿಯ ಭಕ್ತವರ ಹನುಮಂತ ತಾಬಲ್ಲ. ಎಂಬುವ 2 ಅಕ್ಷರದ ಮಹಿಮೆಯನು ಪಾಮರರು ತಾವೇನು ಪಲ್ಲರಯ್ಯ. ಕರೆಯೊಳಿ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸರಿ ಮಿಗಿಲು ಇಲ್ಲಂತೋ ಕರೆಯೊಳಿ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸರಿ ಮಿಗಿಲು ಇಲ್ಲಂತೋ ಪರಮ ವೇದಗಳೆಲ್ಲ ಹೊಗಳುತ್ತಿಹವು ಶ್ರೀಯರಸ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನಾಮವನು ಶ್ರೀಯರಸ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನಾಮವನು ಶ್ರೀಕಾಸಿಯೊಳಗೀಪ ಶಿವನ
ಶಿವನು ತಾಪಲ್ಲ ರಾಮ ಎಂಬುವ ಎರಡು ಅಕ್ಷರದ ಮಹಿಮೆಯನು ಪಾಮರರು ತಾವೇನು ಬಲ್ಲರಯ್ಯ ಎಂಬುವ ಎರಡು ಅಕ್ಷರದ ಮಹಿಮೆಯನು ಪಾಮರರು ತಾವೇನು ಬಲ್ಲರಯ್ಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಂಜೀವನ ಗಿರಿಧರ ಪಾಹಿಮಾ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಾಮ 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 ಸೀತಾ ತೆಲಂಗ ರಾಗ. ರಾಮ ಸೀತಾ ರಾಮ ಎನ್ನೀರು ರಾಮ 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 ಸೀತಾ ರಾಮ ಎನ್ನೀರೋ ಅಮರ ಪದಿಯ ದಿವ್ಯ ನಾಮ ಅಮರ ಪದಿಯ ದಿವ್ಯ ನಾಮ ಅಂತಿಹ ತಟದೋ ರಾಮ 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 ಸೀತಾ ರಾಮ ಎನ್ನೀರೋ ಭರತೀಯ ಮನ ಪಟರು ಬಂದು ಭರತೀಯ ಮನ ಪಟರು ಬಂದು ಹೊರಡಿಯಂದು ಮೇಟಿ ಮುರಿಯೇ ಭರತೀಯ ಮನ ಪಟರು ಬಂದು ಹೊರಡಿಯಂದು ಮೇಟಿ ಮುರಿಯೇ ಕೊರಳಿಗಾತ್ಮ ಸೇರಿದಾಗ ಕೊರಳಿಗಾತ್ಮ ಸೇರಿದಾಗ ಹರಿಯ ನಾಮೆ ಯುತಕತೋ ರಾಮ 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 ಸೀತಾ ರಾಮ ಎಂದಿಯೋ ಭ್ರಷ್ಟ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ದುಷ್ಟ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿಬೇಕ ಭ್ರಷ್ಟ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ದುಷ್ಟ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿಬೇಕ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ಪುರಂದರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ನಾಮ ಹೋತಕತೋ ರಾಮ 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 ಸೀತಾ ರಾಮ ಎನ್ನೀರೋ ಅಮರ ಪದಿಯ ದಿವ್ಯ ನಾಮ ಅಂದಿತ ಪದಿಯ ದಿವ್ಯ ನಾಮ ಅಂದಿ ಹೋತಗದೋ ರಾಮ 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 ಸೀತಾ ರಾಮ ಎನ್ನೀರೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನದು ಸಂಜೀವನ ಗಿರಿಧರ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಂಜೀವನ ಗಿರಿಧರ ಪಾಹಿಮಾಂ ಶುದ್ಧ ಸಾವೇರಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಡಿ. ಗಿರಿಧರ ಪಾಹಿಮಾ ಪಾಹಿಮಾ ಸಂಜೀವನ ಗಿರಿಧರ ಪಾಹಿಮಾ ಪಾಹಿಮಾ ಚಕ್ರತೀತ ಚಕ್ರಾದ್ಯಮರಾಧೀಶ ಚಕ್ರಾನನ ಮೂರ್ತಿ ಪಾಹಿಮಾ ಚಕ್ರತೀರ್ಥ ನಿವಾಸ ಚಕ್ರಾದ್ಯಮರಾಧೀಶ
ಅಕ್ರಾನನ ಮೂರ್ತಿ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಜೀವನ ಗಿರಿಧರ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಮಂತ್ರಮೂಲ ಸ್ಥಿತ ಗಂಧು ಪಿತನ ದೂತ ಇಂದ್ರೋತ್ತಾರಕ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಮಂತ್ರಮೂಲ ಸ್ಥಿತ ಗಂಧು ಪಿತನ ದೂತ ಯಂತ್ರೋತ್ತಾರಕ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಸಂಜೀವನ ಗಿರಿಧರ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಮೋಹನ ವಿಠಲ ಸಪೋಷಕ ಮಾಯ ಮೋಹನ ಪಂಚಕ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಮೋಹನ ವಿಠಲ ದಾಸ ಪೋಷಕ ಮಾಯ ಮೋಹ ಪಂಚಕ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಸಂಜೀವನ ಗಿರಿಧರ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಸಂಜೀವನ ಗಿರಿಧರ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನದು ರಾಮನಾಮ ನುಡಿ ನುಡಿ ರಾಹುಲ್ ಯಮನ್ ಕಲ್ಯಾಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಮವ ನುಡಿ ನುಡಿ ರಾಗ ಯಮನ್ ಕಲ್ಯಾಣ ನುಡಿ ನುಡಿ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಲ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ರಾಮನಾಮವ ನುಡಿ ನುಡಿ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧವ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಗುರುಗಳ ಶರಣವ ಹಿಡಿ ಹಿಡಿ ಹರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಡಿ ಮುಡಿ ಗುರುಗಳ ಶರಣವ ಹಿಡಿ ಹಿಡಿ ಹರಿ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯವ ಮುಡಿ ಮುಡಿ ಭವ ಪಾಶ ಕಡಿ ಕಡಿ ದುರಿತವನಲ್ಲ ಹೊಡಿ ಹೊಡಿ ಕರೆ ಕರೆ ಭವ ಭಾಷ ಕಡಿ ಕಡಿ ಬಂದ ದುರಿತವನಲ್ಲ ಹೊಡಿ ಹೊಡಿ ರಾಮನಾಮವ ನುಡಿ ನುಡಿ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧವ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಸಜ್ಜನ ಸಂಗವ ಮಾಡೋ ಮಾಡೋ ದುರ್ಜನ ಸಂಗಟ ವಿಡೋ ವಿಡೋ ಸಜ್ಜನ ಸಂಗವ ಮಾಡೋ ಮಾಡೋ ದುರ್ಜನ ಸಂಗ್ರಹ ಬಿಡೋ ಬಿಡೋ ಅರ್ಜುನ ಸಾರಥಿಯ ನೋಡೋ ನೋಡೋ ಹರಿ ಭಜನಯ ಮನ ಇಡೋ ಇಡೋ ಸಾರಥಿಯ ಕೊಡೋ ಕೊಡೋ ಹರಿ ಭಜನಯ ಮನ ಇಡೋ ಇಡೋ ರಾಮನಾಮವ ನುಡಿ ನುಡಿ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧವ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಹರಿರಾಜ ವರದನ ಸರೋ ಸರೋ ಹರಿ ಸಿಂಧುವೇ ಹೊರೋ ಹರಿರಾಜ ವರದನ ಸರೋ ಸರೋ ಪರಿಗವಿ ಹೊರೋ ವರದ ವಿಮೋಕ್ಷಣ ದೂರದಿರೋ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಸೇರೋ ಸೇರೋ ವರದ ವಿಮೇಕ್ಷಣ ದೂರದಿರೋ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಸೇರೋ ಸೇರೋ ರಾಮನಾಮ ನುಡಿ ನುಡಿ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧವ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ರಾಮನಾಮ ನುಡಿ ನುಡಿ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧವ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಓಂ ಓಂ
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ थैंक यू Thank you so much, aunties. It was a wonderful rendition of Rama songs today. Big round of applause, please. Yes, thank you so much. We have the songs were led by S. Vijayalakshmi auntie. Can you please come forward? Sujata Rajan, Sunila auntie, Lata, Suresh, Maithili auntie, Rama auntie, Saroja auntie, Chitra auntie, and Kasturi auntie. Thank you so much. It was a really wonderful morning to start our event with the Veda chanting and with such wonderful music. Thank you so much. Appreciate. Thank you. Next, we have a yoga session. Oh, sorry. We have the prize announcements. So, can we have 1 second? It's the matter of pressure. Seniors. Seniors and technical. Seniors. 10:50, 9:50. Can we have someone from the throwball team, please? We have Gunjan, who was the captain, the winning team captain. So we have, keep this way. We have Gunjan. Please give her a big round of applause. She did a wonderful job by getting all the women to participate in this throwball event. We were having it after a long gap. And incidentally, her team won. The people in the group, Gunjan, Sweta, Amrita, Uma, Sangeeta, Usha, Sumitra auntie, Savita, and myself. Can we have one of the aunties? Saroj auntie, can you please come and hand over the prize to them? Thank you. No, wait. Can we all have the others please seated? Aunties, please settle down on the seats. We have the next event, which is a seniors event that was held 2 weeks back. Can we have Saroja auntie, Pushpa auntie, Umesh uncle, Parameshwaran uncle, and Pankajini auntie? Can we all have them, please? If the whole team is not there, one person from that team can collect the prize. Do we have any one of you there? Mr. Tyagarajan, are you around? Please come. We will just have a representative collect the prize because we don't have, we have Saroja auntie for the seniors event. இது இந்த ஆண்டி அந்த
We have Saroja auntie collecting the prize on behalf of the entire team. Please give a round of applause. The seniors, they had a wonderful event where they had to solve a lot of things and they were really very fast on it. Yes. The second prize goes to for the seniors event. The second prize goes to team 2, that is Jyoti auntie is there, Mamta, Mr. Prakash, Nanavati uncle and Prema. Please come. Please be mindful of the wires. I know. The team is coming. One second. Can I have Sitaraman uncle, please? Mr. Tyagarajan, please come. So the next prize is going to the treasure hunt. So the treasure hunt, can we have Evian? Is Evian around? Okay, we have the next prize goes to Nikhil. A903. Is he around? Okay. Treasure hunt, third prize is Sri Shasta. Third prize, it's the first prize. Okay. Sri Nandita. Nandita. Yes, Nandini, A117. Kamalini. Is Kamalini around? So, treasure hunt, second prize, Vian. Is Vian there? From Mayflower. Ananya. Shravya. Shravya, please come. Is Dhanya here? Dhanya? Dhanya. Aryaman. Is Aryaman here? Followed all the names and then asked you all of them. It's not there. The next set of prizes are for the play group children. Each of the children have to come and take their prizes, or their mothers or fathers can come and take it. So the first one goes to Saket Ram. If he's here, please come forward, or if his mother is here, please come forward. Laksh from C703. Vihan from A502. Samarth from A204. Shri Shasta from C812. Any of the children are here or their parents are here, can please come and take your prize. Saket Ram's mother was here, I think. Can you please come and collect? That's it. Uncle, she's coming. She's coming. Is the kid here? Okay. Fine. The next set of prizes are for the kids Dhamaka, 2nd to the 5th standard. We have Kevin who got a prize. Very nice. Here. Fine. Congratulations, Kevin. The next one is to Parth. Is Parth here? Next is Vihan from, I think Vihan is probably not here. Let's see, next one is Pranav from A407. Is Pranav here?
Okay, then the next prize goes to Aishini from 1402. Aishini, are you here? Then Snigdha, C4110. Congratulations, Snigdha. Uncle is giving prize. Listen, stand here. Huh? Stand here. One picture. So please give a round of applause for the prize winners. Any of them who have not received the prizes can contact us later, or on Monday we'll mostly be able to give these prizes again. I think 1 minute. Are we done? Okay, we are done with the prize distribution now. Thank you so much. Now we will continue with the next program. Be here. Where is that? The ones who won the prizes. Now we have a yoga session. Some yoga it is called. And yoga is derived from the Sanskrit meaning union, and according to Patanjali Sutra, yoga is defined as chittavritti, nirodha, which means calming the mind. Ladies of BM will be doing mandala yoga sequence with Surya Namaskar and Chandra Namaskar, along with Utsarsana, Ushtasana and Parighasana in mandala formations. Thank you. दुनिया में प्रसिद्ध जो अपने आप सिद्ध जो रखना इस पे आस था सांसों में छिपा है ये पुरखों की कृपा है ये दिखलाएगा रास्ता योगानुशासनम दुनिया में प्रसिद्ध जो अपने आप सिद्ध जो रखना इस पे आस था योगानुशासनम योगारंभ हो योगारंभ हो योगारंभ हो योगारंभ हो विश्व को भेंट दी हमने योग योगारंभ हो योगारंभ हो जो सुलझा दे जीवन को वो योग है जो सुलझा दे जीवन को वो योग है भारत ने ही योग सिखाया जग में फैलाया विश्व ने अपनाया नियंत्रण आया रोग पे विश्व ने जैसे है पाया जो अधिकार ये अब आरोग्य पे है सब हो पाया योग से सदियों से रहा है ये सब ही ने कहा है ये हर दम देगा आसरा योगारंभ हो योगारंभ हो योग से महामारी को रोक ले योगारंभ हो योगारंभ हो जो सुलझा दे जीवन को वो योग है जो सुलझा दे जीवन को वो योग है बुद्धियुक्तो जहानीहा उभे सुकृत दुष्कृते
कौशलम् अथ योगानुशासनम् अथ योगानुशासनम् तेज बढ़ेगा चित्त खिलेगा जीवित दिल रहे तन मन ये कहे हर पल हर एक सांस में स्वास्थ्य की धारा शरीर के कण कण में बहे तन मन ये कहे है शक्ति अपने हाथ में महिमा इसकी जान लो आए समय तो ठान लो रख लेना ये वास्ता अथ योगानुशासनम् अथ योगानुशासनम् योगारंभ हो योगारंभ हो ये शरीर और मन का संजोग है योगारंभ हो योगारंभ हो जो सुलझा दे जीवन को वो योग है जो सुलझा दे जीवन को वो योग Please wait. All the participants, please wait. Please give a bigger round of applause. At a very short notice, actually, they have done this formations and this wonderful yoga performance. We have Shweta on the left. We have Nehal. We have Neha, Meena, Miss Vedha, and Sushila. A bigger round of applause, I'm sure you can give. Thank you. It was an awesome performance. Thank you. Yes, so Hema Bhatt is the person who has taught this yoga, and we have regular classes happening in Cassia at around 11:45. So anyone interested can please get in touch with this team. Thank you. Well, after this wonderful yoga, we have a solo song by Mr. Narayanan. Mr. J. Narayan, are you there? Please come on stage. Yes. And Uncle will be presenting Vidurini Vinda Vijay Bhava, a Kriti by Annamacharya, praying for success and well-being of BM Cassia residents. So sweet of you, Uncle, to remember all of us. So, all the best. Yes, please come here. Yes. You need assistance? On the floor. Okay, please. No, no, here. Sit on the floor. Good morning, Namaskara. And this particular Annamacharya Kirtana, I am dedicating to Priya and her team. Vijayi Bhava, Vijayi Bhava, Vijayi Bhava, Viduruni Vinda Vijayi Bhava, Hrudayeswara Vijayi Bhava, Viduruni Vinda Vijayi Bhava, Hrudayeswara Vijayi Bhava, Vijayi Bhava, Vijayi Bhava, Vijayi Bhava, Vijayi Bhava. Daiva Sikhamani Danava Mardana Vevela Kuniku Vijayi Bhava. Daiva Sikhamani Danava Mardana Vevela Kuniku Vijayi Bhava. Sri Vallabha Guna Chinta Sagara Ivalanide Vijayi Bhava. Sri Vallabha Guna Chinta Sagara Ivalanide Vijayi Bhava. Vijayi Bhava, Vijayi Bhava,
విజయీ భవ విజయీ భవ విదురుని వింద విజయీ భవ హృదయేశ్వర విజయీ భవ జగదేక విభుడా శతమఖ వందిత వెడకటు విజయముల విజయీ భవ జగదేక విభుడా శతమఖ వందిత వెగటు విజయముల విజయీ భవ నిగమ వినుత సర్వనిలయ నారాయణ ఇగిరించే కృప విజయీ భవ నిగమ వినుత సర్వనిలయ నారాయణ ఇగిరించే కృప విజయీ భవ విజయీ భవ విజయీ భవ విజయీ భవ విజయీ భవ విదురుని వింద విజయీ భవ హృదయేశ్వర విజయీ భవ జలధి మదన సర్వజంతు విహారక వెలసని మహిమలు విజయీ భవ జలధి మదన సర్వజంతు విహారక వెలసని మహిమలు విజయీ భవ లలిత శ్రీ వెంకట కామిత వరద నిత్య నిలహర నీకు విజయీ భవ లలిత శ్రీ వెంకట కామిత వరద నిత్య నిలహర నీకు విజయీ భవ విజయీ భవ విజయీ భవ విజయీ భవ విజయీ భవ విదురుని వింద విజయీ భవ హృదయేశ్వర విజయీ భవ విదురుని వింద విజయీ భవ హృదయేశ్వర విజయీ భవ విజయీ భవ హరి విజయీ భవ విజయీ భవ రామ విజయీ భవ విజయీ భవ కృష్ణ విజయీ భవ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Can we have a bigger round of applause? Narayan uncle sang really wonderfully. He is a big Annamacharya Kriti patron. He keeps singing his songs and keeps learning them, and he's a self-learned person. So we really appreciate his rendition. Thank you so much, uncle. Next we have the children who will be singing a beautiful Ganesha bhajan in Marathi, and it's a well-known Rama Kriti in Kannada, the second one. They have been trained by Miss Priya. The girls' names are Sri Nandita, Samaira, Nandini, and Snigdha. All the best, girls. उठा उठा सकळ जना वांचे स्मरावा गजानना गौरी
गणपती उठा उठा सकळ जना वाचे स्मरावा गजानना गौरी हरांच्या नंदना गजवदना गणपती उठा उठा सकळ जना ध्यानी आणोनी सुखमूर्ती स्तवन करा एके चित्ती ध्यानी आणोनी सुखमूर्ती स्तवन करा एके चित्ती तो दायला ज्ञानमूर्ती मोक्ष सुख सोद्वाला उठा उठा सकळ जना वांचे स्मरावा गजानना गौरी हराच्या नंदना गजवदना गणपती उठा उठा सकळ जना जो निज भक्तांचा दाता वंद्य सुरवराम समस्तां त्यासी गाता भव भय चिंता विघ्न वार्ता निवारी उठा उठा सकळ जना वांचे स्मरावा गजानना गौरी हरांच्या नंदना गजवदना गणपती उठा उठा सकळ जना उठा उठा सकळ जना उठा उठा सकळ जना. Thanks to Pavitra, I learned this song and taught this to the children. So, next song they will be singing is Rama Rama Vemba. Ready? Yes. Mic in the front. Yes, go back just slightly. Bas. Snigdha, sit there, don't move. Okay, we'll start. Yeah. ರಾಮ ನಾಮವೆಂಬು ನಾಮವನೆನೆದರೆ ಭಯವಿಲ್ಲ ಮನಕ್ಕೆ ಮೂರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತ ನಾರಾಯಣ ಜಗಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಜಗಕ್ಕೆ ರಾಮ ನಾಮವೆಂಬು ನಾಮವನೆನೆದರೆ ಭಯವಿಲ್ಲ ಮನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತ ನಾರಾಯಣ ಜಗಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಜಗಕ್ಕೆ ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರವ ತಾಳಿದ ರಾಮ ವೇದವ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನಲು ಪೊಟ್ಟನು ರಾಮ ಕೂರ್ಮಾವತಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರವ ತಾಳಿದ ರಾಮ ವೇದವ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟವ ಬೆನ್ನಲು ಪೊಟ್ಟನು ರಾಮ ಕೂರ್ಮಾವತಾರಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಯ ಪೊಟ್ಟು ನೀರಳು ಮುಳುಗಿದ ಕರಾವತಾರಕ್ಕೆ ಬಲಿದು ಮಾಲೆಯ ಧರಿಸಿದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಸಲಹುದಕ್ಕೆ ರಾಮ ನಾಮವೆಂಬು ನಾಮವನೆನೆದರೆ ಭಯವಿಲ್ಲ ಮನಕ್ಕೆ
ಸುರಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತಾ ನಾರಾಯಣ ಜಗಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಜಗಕ್ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ. Thank you. That is Snigdha, Sri Nandita, Samaira and Nandini. Ready for the next program? Auntie, shall I announce? Next, we have a medley of Rama songs. So, on the auspicious occasion of Hanuman Jayanti, today the ladies of Cassia will present a medley of songs of Sri Rama composed by Rama Bhaktas like Tulsi Das, Bhadrachala Ramdas, Purandara Dasa and Tyagaraja. So, the singers are Manju Trikha, Sheshavalli, Pavitra, Priya, Kasturi, Preeti, Usha and Anirudh will be playing the tabla. To wait because their coupons are with me. After we finish our program, I will give the coupons. We'll be starting with the song Thumak Chalat. ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया ठुमक चलत रामचंद्र किलकी किलकी उठत धाय किलकी उठत धाय गिरत भूमि लट पटाय गिरत भूमि लट पटाय धाय मात गोद लेत धाय मात गोद लेत दशरथ की रनिया ठुमक चलत रामचंद्र भाजत पे ನೋಡಲು ರಾಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾವಣನ ಮೂಲ ಬಲ ಕಂಡು ಕಪಿಸೇನೆ ಆವಾಗಲೇ ಬೆಡರಿ ಓಡಿದವು ರಾವಣನ ಮೂಲ ಬಲ ಕಂಡು ಕಪಿಸೇನೆ
Now we will be singing a very popular Hindi bhajan, which is Rama Rama Ratte Ratte. रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे बिल्ली की डगरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया मैं शबरी बिलनी की जाई भजन भाव नहीं जानू रे मैं शबरी बिलनी की राई भजन भाव नहीं जानू रे नाथ तुम्हारे दर्शन के हित मन में जीवन पालो रे नाथ तुम्हारे दर्शन के हित मन में जीवन पालो रे चरण कमल से निर्मल कर दो चरण कमल से निर्मल कर दो काशी की झोपड़िया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया 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 बीती रे उमरिया बीती रे उमरिया Now we'll be singing Ramanila Megha Shama, a very popular Telugu song. So let's start. रामनील मेघ श्यामा कोदंड रामा रामनील मेघ श्यामा कोदंड रामा रघुकुलाब्धि सोमा परंधामा सार्वभौमा रघुकुलाब्धि सोमा परंधामा सार्वभौमा नीलमेघ श्यामा रघुराम राम राम रघुराम जय राम 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 जय राम रघुराम राम राम जय राम जय राम 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 जय राम तल्ली तंड्रि गुरुवु नीवे तोडु नीड नीवे तल्ली तंड्रि गुरुवु नीवे तोडु नीड नीवे शरणि जल्ल पालन చేసే పరం జ్యోతివే దాగుయిక చాలను రామయ్య దాసులను బ్రోవగరావయ్య దాగుయిక చాలను రామయ్య దాసులను బ్రోవగరావయ్య తెలియతరమా పలుకవశమా నీదు మహిమా రాఘవ రామనీల మేఘ శ్యామా కోదండ రామా रघुकुलाब्धि सोमा परंधामा सार्वभौमा नीलमेघ श्यामा रघुराम राम राम रघुराम जय राम 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 जय राम रघुराम राम राम रघुराम जय राम राम
Shri Ram. Jai Shri Ram. Everybody, Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Today being Hanuman Jayanti, we thought we will sing one song on Hanuman also. So here goes Jai Hanuman in the Raga Yamuna Kalyani. Jaya Hanuman, Jaya Hanuman, Maruti Raya, Jaya Hanuman. All can join. Jaya Hanuman, Jaya Hanuman, Maruti Raya, Jaya Hanuman. Jaya Hanuman, Jaya Hanuman, Maruti Raya, Jaya Hanuman. Jaya Hanuman, Jaya Hanuman, Maruti Raya, Jaya Hanuman. Anjanay Maida, Jaya Hanuman, Anjaneya, Jaya Hanuman. Anjanay Maida, Jaya Hanuman, Anjaneya, Jaya Hanuman. Jaya Hanuman, Jaya Hanuman, Maruti Raya, Jaya Hanuman. Jaya Hanuman, Jaya Hanuman, Maruti Raya, Jaya Hanuman. Shri Rama Bhakta, Jaya Hanuman. Shri Rama Bhakta, Jaya Hanuman. Shri Rama Duta, Jaya Hanuman. Shri Rama Duta, Jaya Hanuman. Jaya Hanuman, Jaya Hanuman, Maruti Raya, Jaya Hanuman. Vayu Kumara, Vanara Veera, Vayu Kumara, Vanara Veera, Sita Ram, Jaya Sita Ram. Sita Ram, Jaya Sita Ram. Jaya Hanuman, Jaya Hanuman, Maruti Raya, Jaya Hanuman. Jaya Hanuman, Jaya Hanuman, Maruti Raya, Jaya Hanuman. Maruti Raya, Jaya Hanuman. Maruti Raya, Jaya Hanuman. Pavan Sutta Hanuman ki जय। वीर बजरंग बली महाराज की जय। हनुमान जयंती की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद Dhanyavad aunty. Thank you everyone. Let me just introduce my team. That is Usha Rani. This is Sheshavalli. This is my sister Preeti. This is Manju aunty. This is Kasturi aunty. And this is my good friend Pavitra. And that is Anirudh on the tabla. Thank you so much for listening to us. Jai Shri Ram to all. Please. This round, the prizes are for the ladies' events, men's events, Antakshari, youth events, and the quiz. So we would request those whose names are read out, if you are all there, please come. Or if you are not there, then we will hold the prizes and you can collect it later on. So we will start with the ladies' event. The first prize was won by Shweta, Sheila, Jyoti, Gunjan, Shalini, and Ritu. So if you are all there, please come. Or if at least some of you, if you are there, you can come. Kindly. And I'll request Mrs. Rama Tyagarajan to come and give away the prizes. So, ange. Announcement. Illema nee ange pekyo. Ah, shari, okay. Abhi theek hai. De do unko. Oh, sorry. Auntie. Thank you, auntie. So next time I'll stand here. The second prize for the ladies event was won by Pankaj, Kasturi, Nupur, Hemlata and Vaibhavi. So who is there? Please come.
So Hemlata is collecting the prize on their behalf. Okay, Hemlata and Nupur, both of you can receive the prize here. Please give bigger round of applause. You don't know how much we had to do to win this prize. Okay, the next, the sectional winners were the team that won the sectional winners. They are Sonal, Dhanyashri, Asha, Priya and Smita auntie. Who is here? Please come. The next will be the men's event. Please, whoever is the first and the second prize winners, you know, you please be ready. Hello, next event is a men's event. The first prize, Sitaram uncle, can you come to give the prizes? Is Sitaramu uncle also here? No, Sitaram uncle is coming. Now, after this, I can call Sitaram uncle. Please come, Sitaram uncle. I called you only. From 101 Cassia, our former president and our former he's a young man. He is going to conduct Tombola today. Please be sure to buy the tickets. Uncle asked me 200 tickets we will sell. Record he wants to break. So please come and buy tickets from his Tombola show. Last time 168 tickets were sold. I want that to be doubled this time. See his enthusiasm. He is one of the pillars of Cassia for sure. Okay, men's event, first prize goes to Vijay, Sajit and Anand. I hope all you three gentlemen are here, or at least one of you are there. Well done, Sajit. The second prize winners will be Thiru, Raghu and Gaurish. So, yes, please come. We are now going to give the Antakshari prizes. So please, you know who the winners are. If you are there, please be in the front somewhere. Can I now have Sitaramu uncle come in? Okay, the prizes are like, all the prizes are in an envelope. You will have to take it out and give one to each member. And if there is any leftovers, you can give it to me. Congrats. One bigger round of applause, please. Clap well so that you can eat good lunch after this. 12:30 lunch begins. Thank you. Sitaram uncle, are you there? Auntie, you want to come? Come, Auntie Sitaram auntie. Saroj auntie, come. Next is the Antakshari first prize. The first prize group winners were Smita, Anu Krishna, Dhanyashri and Dr. Prasanna Lata. Oh, all four are there, or all three are at least there. No. Come. I think 3 out of 4 is not a bad this thing. Auntie, stand here. You all come here and you all come and take it from here so we can take nice picture. Yeah. The second prize winners, please be ready. Auntie. So this is the Antakshari first prize winners. They also had to really fight it out. Yes, because the clues were not easy and but it's a very interesting Antakshari. Auntie, one more prize. Okay, now we have the second prize winners for Antakshari. The winners were Neelima auntie, Usha, Sajit, Sundar and Rama Subramaniam. So who all are here? Please come. Very good. I'm very happy to see you all here. This is, she has to change. So please, bigger round of applause. Can you see aunties are all here, uncles all, not everyone, but... Let me finish. No, auntie, be here. What is there? Who else is there who can come to give out the prizes? No, auntie, you only give, auntie. Next, we have the quiz winners. First place was won by Priya, Asha, Prasanna and Riya. Riya, are you there? So Prasanna and Asha can come. The second prize winners also I'll just call out. Preeti, Sajit, Komal and Kamalini. Please be ready to come and get your prize.
Second prize for quiz. Please come. Preeti, Sajit, Komal and Kamalini. All right, this is great. And now we have the last group, the youth winners. The first prize, I think this was the treasure hunt or something? No, it was 1 minute games. Oh, they were the 1 minute games. So the first prize goes to Advai. Are you here, Advai? Yes, of course. Please come. And we want also Prisha and Vaishnavi to come forward. Congratulations, Advai. I think you had lots of fun that day, I hope. Yes. So now second prize, Prisha. Come. It was a joint second prize. And so we have Prisha here and Vaishnavi. And to give out. No, wait. Stand for a photo and leave it. Okay, so thank you so much, Auntie. Thank you all the prize winners. The next section prize winners will start just before the fashion show. So those who have not received their prizes can talk to me after this is over. Thank you.